Good morning. First of all, I'd like to express and share a message of condolences, a message of sympathy and support for all those families that have been affected by the tragic train accident in Spain. Quiero compartir mi dolor y enviar un mensaje de cariño y de apoyo para todas las familias que se han visto afectadas por el trágico accidente de tren en España. Quiero decirles que Europa está con España en este momento y también enviar un mensaje de agradecimiento a todas aquellas personas, voluntarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, personal sanitario, que están en este momento dándolo todo para responder a una situación de emergencia como la que estamos viviendo. Este mensaje de cariño y de apoyo creo que refleja muy bien la solidaridad que marca y que inspira al proyecto europeo en el que tenemos que estar juntos para hacer frente a las distintas adversidades y los retos. In this spirit of unity and solidarity, I will be today addressing finance ministers at the ECOFIN in the week and just before flying to Davos. I will be sharing with them the initial results of the European Investment Bank Group in 2025. There will be a formal public presentation next week, but I will give them a preview of those results. 2025 was a really historical year for the European Investment Bank Group, not only because of the amounts, with a record 100 billion euros in financing, record financing for energy grids, record financing in the area of security and defense, record financing in the area of housing, with more than 5 billion euros in finance for innovation, renovation and new buildings in this area, which means close to 50% increase as compared to 2024, but also because there was a step change in terms of financing for security and defense. It is clear that Europe needs to step up its security and defense capabilities, and the European Investment Bank Group is using its full power to support Europe in this area. We extended the scope of projects to be financed. We outperformed our targets so that we are very close to 5% of financing inside the EU devoted to security and defense. And we have a robust pipeline of flagship projects that will certainly make a difference in Europe. Other than that, I will be going to Davos tomorrow. With a very clear message also. Europe is a superpower. We need to punch our weight. And our approach is very clear. We will be pragmatic when we can, but we will also be firm when we must. Thank you very much. Anything else? Any question? Thank you. Thank you. Morning, Kalimera. Today's meeting marks the first ECOFIN Council meeting following the assumption of the presidency by Cyprus. During this meeting, I will have the opportunity to present to my colleagues the priorities of the Cyprus priorities. The agenda includes an update of the aggression of Russia against Ukraine. It is one of the main priorities of our presidency because, as you know, Cyprus is suffering from military occupation, invasion and occupation for 50 years now. So we understand very well what suffers the people of Ukraine. And the today agenda includes also the conclusions of the alert mechanism of 2026.
the reforms, the implementation of the RRF, and of course the governance, the economic governance, and any other conclusions that may arise. It seems that there is a light agenda, and of course I will have the opportunity after the meeting to give you more details and ask questions. If there is any question that I can answer, I'm at your disposal. Minister, there's been a lot of discussion recently among member states about activating the anti-coercion instrument against the United States. What is your... Sorry, there's been a lot of discussion recently among member states about potentially activating this anti-coercion instrument against the United States, this trade bazooka, in response to Trump's threats to annex Greenland. What is your view on that? Do you think it should be activated? Look, this issue is a very serious issue. Since a teleconference meeting has been arranged next Thursday with the heads of the states, so I think we have to see the results of this meeting, so to have a more concrete base to discuss. That's all for the time being. We have to wait. Πιστεύετε ότι θα μπει και το πακέτο αντιμέτρων το οποίο έχει σε αναστολή αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη ΣΥΠΑ στη συζήτηση για το θέμα της Γρυλανδίας. Κοίταξε, μπορεί να γίνουν κάποιες συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων, αλλά όπως ήδη έχω πει, πρέπει να περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα της συζήτησης των αρχηγών κρατών και τότε θα έχουμε μια συγκεκριμένη βάση και κατεύθυνση για την οποία στη συνέχεια μπορούμε να κάνουμε συζητήσεις σε βάθος και να δούμε και τι μέτρα θα μπορούσαμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σημαντικό μήνυμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μείνει ενωμένη και παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνή νόμο, στους διεθνείς κανονισμούς και στην κυριαρχία των κρατών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Thank you. Morning. Ukraine's topic is on today's agenda. It's of great importance since Putin intensifies bombing of Ukraine's infrastructure in the environment of very cold winter, and this bombing drives country to great crisis, great humanitarian crisis. And here today we with the ministers need to find the best solution for financial support, for the way to use the 90 billion loan in the most effective and timely manner to prevent the country running out of funds. From your opinion, is it real to finalize all this proposal and to send first money at the April? Yes, of course. But we don't have another option. Ukraine has to have a funding. The country has to be run. Bureaucracy needs to run. Military machine needs to run. Infrastructure needs to be funded. Not finding a way to finance it is not an option, especially when the funds are allocated and ready to be used. Minister, yesterday before the Eurogroup, you said that activating the anti-coercion instrument is premature. When would it not be premature in your view? I mean, if the tariffs came into effect on February 1st, would you then be okay with potentially activating this instrument or not? I think the response has to be unified, and first of all, other measures should be used before the coercion mechanism. It's like the 92 billion package or something like that, the one that was suspended. Whatever means that are a little bit smaller in scale of coercion mechanism should be used first. Okay. Thank you. Thank you very much.
Good morning. Last night I had a good meal and a meeting with one of my colleagues from one of the strongest allies to US, Denmark. And a day like this, I think it's sad and totally absurd that we have an American president who's blackmailing the rest of us, trying to get a piece of land or buy it through threats. It's a new low, so to speak. My message today will be that let's stand together. Let's put pressure back on US, of course. And this is absolutely, totally not we will never back down. So that's my message. And I will try to see that we all stick together in this issue because, as I said, this is a new low. Yes? Innan vi kommer in på en fråga bara om Trumps fredsråd. Som finansminister är du villig att betala $1 miljard för att Sverige ska ta en plats där? Det finns nog många skäl att titta igenom vad det här kommer att vara för råd. Jag har ju också sett listan på de som ska ingå. Vi har fungerande institutioner och några fungerar väldigt väl. Vi har IMF och Världsbanken. Sen har vi FN som inte fungerar lika bra men som behöver reformeras. Så att jobba med de institutioner vi har tycker jag i grunden är rätt väg. Om dagens diskussion då om hur ni ska svara på, potentiellt kan svara på tullarna. Jag förstår att det är självklart inga beslut idag, men vad förväntar du dig av diskussionen? Hur tänker du dig själv att EU kan svara? Jag tycker att det allra viktigaste just nu är ju att vi står tillsammans och att vi samlar oss. Även om det här hotet om höjda tullar inte gäller alla EU-länder så är det viktigt att stå tillsammans. Så att jag tänker att vi ska svara så hårt som möjligt utan att det också drabbar såklart svenska företag, svenska jobb. Vi kommer alltid sätta svenska familjer i första rummet, men vi måste ju sätta ett tryck. Och för mig handlar inte det här om ett handelskrig egentligen. Det här handlar om Grönland. Det handlar om att USAs president vill ha Grönland. Och sen använder han då tullar som ett hot, eller högre tullar som ett hot för att få det. Det är en absurd situation. Det är svårt att uttrycka sig på något annat sätt. Och det är verkligen inte ledarskap. Men att sätta tryck säger du, med hur ska ni sätta det här trycket? Det är ju precis det som diskuteras för fullt just nu. Nu är det ganska nytt det här beskedet som Trump har gett. Men att vi ska svara och att vi ska svara på ett precis och starkt sätt är uppenbart. Det finns ju många olika verktyg i verktygslådan när det gäller handelspolitik. Apropå verktyg då, den så kallade bazookan. Vissa här i Bryssel säger att det handlar inte så mycket om huruvida om man ska använda den utan snarare hur den ska användas i så fall. Vad säger du om det? Den kommer till för just den här situationer och för kanske ännu svårare situationer, men 2023 också med tanke på det som hade varit med den tidigare då Trump-administrationen. Jag tänker att man ska fatta beslut som påverkar den amerikanska ekonomin hårt. Det är det man ska vi ska lägga krut på. Men den här så kallade bazookan, den går ju att använda, men vad som ska användas i den, för det är också egentligen en ram med många olika verktyg. Och då får vi komma överens om vilka verktyg som ska kunna användas. Men du är ändå öppen för att använda den om det skulle behövas? Jag tycker inte att man ska utesluta det. Vi har ju det verktyget för att kunna använda. Men den är alltid laddad. Men man ska använda den bara när den krävs. Jag hoppas inte att vi ska behöva göra det nu. Det är också därför jag är riktigt glad för är det några områden som du inte vill ska vara ett EUs svar som skulle kunna skada just svensk ekonomi? Jag tänker, är det några särskilda tullar till exempel på vissa varor? Redan nu drabbas vi har ju tullar också, det man kommer ihåg. Vi har tullar och flera svenska företag drabbas rätt hårt av dem, även om svensk ekonomi står väldigt stark. Och det är självklart att om de företagen får ytterligare tullar så kommer det ju bli väldigt tufft. Det är ju inte uttal om det. Däremot så ska man komma ihåg ändå att svensk ekonomi står stabilt, den är Trump-säkrad och vi kan också stötta både företag och familjer om det krävs. Jag tycker snarare tvärtom. Är det några tullar som EU inte borde svara med gentemot USA för att det skulle kunna drabba svenska företag? Alltså med import från USA? Det är det vi ser över nu. Både vi men alla medlemsländer. Vi gör en ganska noggrann genomgång nu vad
våra länder skulle påverkas, och särskilt då våra som är utsatta för detta. Men jag har inget specifikt verktyg som jag tycker är bättre eller sämre, utan det är ju helheten och framförallt att vi står enade. Känner ni en stor enighet mellan EU-länderna kring det här? Jag känner en stor enighet bland mina kollegor, verkligen, mina finansministerkollegor, och det här är ju en ny låg nivå så att säga från den amerikanska presidenten. Och om vi inte är tuffa och står tillsammans och hårda nu, vad blir då nästa steg? Därför att nu har han varit det är väl idag exakt ett år sedan som han gav sitt installationstal. Och det här året har ju varit turbulent, det har varit tufft, det har ställt till det för många svenska företag och väldigt många svenska familjer och hårt arbetande människor. Alla verktyg finns på bordet, säger du. Ingår att sälja amerikanska statspapper där kanske ett långt senare skede, men finns det bland verktygen? Jag tänker på verktygen också. Vi har gjort det en gång förut så att säga. Vi skapade ju en lista förra våren med olika verktyg som ska kunna användas. Huruvida man ska ge sig in i statspappersfrågan eller inte, den tycker jag man ska avvakta med. Men jag tänker att alla är på bordet. Det är ju en del av också den här förhandlingen, den här diskussionen för att sätta tryck på USA. Det är ett verktyg, men långt senare då kanske? Ja, det är svårt att, ja, det är ett verktyg. Vi får se var jag landar i den frågan. Men det är ett verktyg som kan användas om det skulle behövas. Så Sverige är Trump-säkrat. Hur är det med indirekta effekter? Många av våra stora handelspartners handlar ju också mycket med USA. Och Tyskland har svårigheter, Finland har svårigheter. Nu är Danmark en stor handelspart för Sverige också. De indirekta effekterna, hur ser du på dem? När jag säger Trump-säkrat så menar jag att vår ekonomi står väldigt stark. Vi har en låg statsskuld, vi har offentliga finanser i världsklass och vi kan agera utifrån det. Och vi gör ju också den här budgeten som just nu har börjat gälla, och den är ju en otrolig injektion i både hushållen som plånböcker men också ekonomin som helhet. Så klart, det är ju sätter fart på det hela. Sen då får du ta tillbaka frågan. Förlåt mig. Ja, indirekta effekter. Tack. Jag tror att det finns indirekta effekter också genom andra länder, så typ Tyskland. Men jag säger ändå som jag sa ungefär för ett år sedan. Tullar, det är inte vårt största problem som land eller som ekonomi. Det är dåligt och det är skadligt och det drabbar företag. Men vi har så mycket annat att ta tag i Europa med produktivitetsförbättringar och så vidare. Och det som händer nu, när jag ser på den här situationen med Grönland som jag tycker är så otroligt absurd, det är väldigt lite handelspolitik för mig. Det är någonting helt annat. Det här är ju makt. Här visar presidenten försöker visa makt och styrka han vill ha Grönland. Så använder man just tullar som verktyg. Det kunde vara någonting annat nästa gång. Så det här är ju inte ett handelskrig i den bemärkelsen, med mitt perspektiv. Du säger att vi har utrymmen. Utrymme att... Fler än du här. Ja, jag har många frågor. Jag ska passa på. Nej, men alltså att vi har resurser att sätta in om det skulle behövas. På vilka områden? För det blir förtroende som skadas i sådana fall. Hur får man upp förtroendet om sådana... Men ta bara det som hände för ett år sedan. Vi hade sett en återhämtning. Vi såg den i svensk ekonomi på slutet av 2024. Trump kliver in på banan och sätter igång det här tullkriget. Det påverkar den inhemska efterfrågan. Då har vi i år en väldigt expansiv budget som kan stärka hushållen, att man vågar konsumera, vågar tänka framåt. Och det är ju egentligen samma sak här. Budgeten för i år är ju inriktad och fokuserad utifrån ett sånt här läge att det är tufft i omvärlden. Och vi kommer inte få draghjälp från omvärlden, kanske tvärtom. Och det är därför budgeten helt enkelt är sammansatt som den är. Och det finns ju... Nej, men det beror på vad som händer och vilka behov som finns. Man måste ju veta vad som krävs där och då. Nu är det ju så att vi är inne i en lågkonjunktur som måste brytas. Lågkonjunkturen beror på låg inhemsk efterfrågan. Och det bryter vi med den här budgeten. Plus att vi stärker människors möjligheter såklart. Nu håller jag tyst. Vi ser hur Trump hela tiden kommer med nya utspel och flyttar fram sina positioner. Tycker du att EU borde ha agerat lite starkare tidigare? Det är väl... Det är självklart så att vi är 27 länder och det finns så här olika relationer med USA från början. Men jag tror väldigt starkt på att nu hålla ihop så mycket som det bara går. Därför att EU är ju en stark marknad, om inte annat, med fler konsumenter än den amerikanska ekonomin. Det kan också i sig, om vi står tillsammans så kan vi också sätta ett hårdare tryck. Men det är helt uppenbart tycker jag nu i den här frågan med Grönland att det kommer krävas, så vi måste våga tänka en del andra verktyg och vi måste definitivt stå tillsammans för att vi vet inte vad som händer i nästa omgång så att säga, om det händer mer saker. Behöver EU bli tuffare mot USA? Jag tycker nog att vi har varit hyfsat tuffa, men vi måste också visa både i ord och i handling ett mottryck som känns.
Hur tror du att det här får effekt på Ukraina-frågan och minskat fokus på den? Ja, det är jag orolig för. Och det är också en av de saker jag tänker säga idag. Därför att just nu så fokuserar vi alla. Det är som när 5-åringar spelar fotboll. Jag har 3 grabbar som spelar fotboll. Man springer på samma boll. Nu jämför jag ju såklart inte mig och andra kollegor med fotbolls-5-åringar. Men ibland är det så att vi liksom, det här får skymma sikten för det som är också annat som är viktigt. Till exempel då Ukraina-frågan. Och idag ska vi fatta beslut om det här lånet. Så att man måste kunna hålla många bollar i huvudet samtidigt och spela på hela planen samtidigt när man ska vinna matchen. Så att säga. Ett ord med FN också. Ett ord? Ja, eller 3 eller 5. Så jag säger så här, äntligen. Om det då följer på med några ord. Nej, du sa ett ord. Ja, det var intressant. Nej, men vad innebär det? Jag menar, nu godkänns den och i hamn och det är väldigt bra. In terms of Ukraine, is it possible to adopt all decision till the April to disburse this money in April? And the start of the second quarter. I'm sorry, I don't know exactly the date, but I'm happy that we take the decision now, that we are finally agreed on that, and it's good that we can send money to Ukraine because I know my very good friend Sergei Marchenko is having a toughest. I think my job can be tough, but being a Minister of Finance in Ukraine is definitely a very tough job right now. So it's good that we now send the money which Ukraine needs, and I don't know exactly the date. So we can give it to you. Yeah. Thank you. Ha det bra, hörni. Tack så mycket. Godmorgen. Vi har i går set den tyske finansminister være ude og foreslå eller åbne mulighed for både straftold og bruge antitvangsinstrument og andet i forhold til Donald Trump og Grønland. Hvor står Danmark i den sag? Altså først og fremmest så er det vigtigt for os, at vi har en meget tæt dialog med vores europæiske venner og allierede. Det her det er jo ikke et spørgsmål om kongeriget Danmark og Danmark og Grønland. Det er jo sådan set hele den transatlantiske relation, det handler om, og derfor er det vigtigt, at vi har en fælles tilgang og et fælles svar. Og på nuværende tidspunkt, der mener vi ikke, at vi skal udelukke noget som helst. Det er en alvorlig situation, som selvom vi gerne vil deskalere, så er der jo andre, der bidrager til at eskalere den lige nu. Og derfor bliver vi nødt til at holde alle muligheder på bordet, når vi bevæger os fremad. Betyder det, at straftold kan være på vej på amerikanske veje? Jamen nu, og det håber jeg da ikke. Told er ikke den rigtige vej frem overhovedet. Det er skadeligt for vores økonomier. Det er især skadeligt i et så tæt og integreret samarbejde, som vi har på tværs af Atlanten, hvor værdikæderne er integreret. Det kommer til at gøre ondt på både europæisk økonomi, og man skal huske på, at told på Danmark og nogle få lande, det er jo i praksis told på hele EU, fordi vi er en toldunion. Så det kan skade på europæisk økonomi og på dansk økonomi og på amerikanerne selv, og derfor så håber jeg ikke, det er vejen frem. Men det er klart, vi skal jo heller ikke bare se stiltiende til og acceptere, at amerikanerne bare lægger ekstra told på os. Er det dit indtryk frem til nu, at muligt at have en dialog med Donald Trump, uden også at på en eller anden måde vifte med, skal vi sige, muligheden for økonomisk at slå tilbage mod USA, hvis det er, at amerikanerne ikke lytter? Altså, vi har jo igennem lang tid nu forsøgt at have en dialog, og der er ikke nogen tvivl om, det kan man jo se, også når man betragter det set udefra, tænker jeg, at det er nogle svære vilkår og omstændigheder, den dialog finder sted på. Det får os ikke til at opgive, fordi dybest set så ville det være bedst for os alle sammen, hvis vi lykkes med den dialog, og nu specifikt, hvor vi også taler om told, så er det ikke vejen frem bare at lægge mere told på. Men som sagt, vi skal ikke tage nogen muligheder af bordet nu. Vi bliver nødt til også at være klar til at slå tilbage, hvis det er det, der er brug for. Vi har de seneste 24 timer set dine kolleger fra Tyskland, fra Frankrig, fra Polen være ude og åbne for at slå tilbage mod USA. Hvad betyder det for Danmark at have den type opbakning? Jeg tror, man må sige, at den opbakning, som kongeriget Danmark, både Danmark og Grønland, oplever på nuværende tidspunkt fra vores europæiske venner og allierede, betyder jo virkelig, virkelig meget. Og det er også derfor, jeg er rigtig glad for at være her i dag og have en chance for også at diskutere situationen med mine kollegaer i ECOFIN. Det, at vi har en mulighed for europæisk at stå sammen, det er helt afgørende. Og hvordan opfatter du sammenholdet i jeres kreds?
Jeg opfatter det faktisk som et ret stærkt sammenhold. Du henviser jo selv til nogle af udmeldingerne fra nogle af de store kollegaer omkring bordet. Jeg har en rigtig god dialog med mange af mine europæiske kollegaer, som hele vejen igennem det her forløb jo helt gennem det sidste år har fulgt det tæt, og som også er optaget af, at det her netop ikke bare er et spørgsmål om kongeriget Danmark og USA, men at det i virkeligheden handler om hele den transatlantiske forbindelse og den geopolitiske usikkerhed, de økonomiske konsekvenser, der er, og det synes jeg faktisk, der er en ret stor forståelse for. Så hvis dialogsporet ikke fungerer, og Trump gør alvor af sin trussel om at indføre 12 den 1. februar, så er du overbevist om, at EU kommer til at reagere? Altså, jeg tror i hvert fald, at vi vil se, at der bliver brug for en eller anden form for svar. Der er jo i forvejen nogle antitolforanstaltninger eller nogle gengældelsestolforanstaltninger, der er sat på pause, som hvis man ikke gør noget, så vil de træde i kraft. Så der er jo en række muligheder på bordet, og som jeg sagde før, så skal vi ikke udelukke noget på nuværende tidspunkt. Og vi må også sige, at tiden er ikke længere til bare at håbe på, at det går væk. Vi vil søge dialogen, vi vil forsøge at lade være med at eskalere, for 12 er ikke vejen frem. Men vi bliver også nødt til at være klar til at svare igen. Sorry, Minister, can I ask some questions in English? I think you already addressed a lot of them in Danish. Yeah. But about the, so obviously a lot of countries are calling for the anti-coercion instrument. It seems like you want to call for dialogue first. Is that your position? Yeah, my position is that under no circumstances should more tariffs be the way forward. Having said that, then it's obvious that more tariffs will hurt both the European economy and the American economy, and the threats that we are facing right now towards both the Kingdom of Denmark and also the side effects for the European economy, the transatlantic relationship. Taking that into account, of course, we shouldn't rule out any answers from the European community to the situation that we are facing. We'll insist on trying to seek the dialogue. We do not want to escalate this, but of course, if others keep on escalating, then there will need to be a European answer at some point, and I'm looking forward to discuss that with my colleagues today. And there will also be a European Council meeting later this week. Yeah, and if the tariffs, I mean, again, I think you asked this question, but if the tariffs enter into effect on February 1st, would you then want to activate the anti-coercion instrument, or would you want sort of maybe to reactivate this 92 billion package that was suspended during trade talks last year instead? Well, we don't rule out anything at the moment, but what's most important for us, besides from seeking the dialogue with the United States and trying to prevent escalation, will be to have a very close contact with all our European friends and allies to see if we can find a common way forward from here. We will, of course, be discussing the anti-cohesion instrument, but also the countermeasures that will be put into place on February 6th if no one does anything. So all options are on the table, and we're not either deciding for something or ruling something out at the moment. Is it possible to finalize proposal on Ukraine and to disburse first money till the April or at the April? Yeah, as I see it, that shouldn't even be a question, because we need to deliver on that. So that's very important, and I think we'll find a way forward. We had an important result before Christmas, settling the way forward, and now we just need to finalize the details. So, of course, we need to find a way forward on that. Yeah, thank you. So, good morning. Looking forward for today's ECOFIN meeting. We have a busy agenda ahead of us. Well, first of all, Cyprus presidency will present its presidency work program, which I would say is broadly aligned also with European Commission priorities. So we look forward for a good cooperation with the presidency. Also, we'll continue to discuss economic impact of Russia's war of aggression against Ukraine. And under this point, I will also present a new European Commission's proposal for Ukraine loan support, amounting to 90 billion euros for this year and next.
Also will continue the work on recovery and resilience facility, adopting several revised recovery and resilience plans, because indeed the August this year deadline is looming, so it's important to finalize the revision of the plans and focus fully on implementation. And also today Council is expected to decide on excessive deficit procedure for Finland and set a new corrective path. Thank you. Greenland influence the speed of adoption support for Ukraine, and are you still sure that it's possible to adopt till April? Well, what we are aiming with this Ukraine loan support, we are hoping for a swift legislative process. That's obviously in the hands of co-legislators. That legislative process is concluded by early March, and that would allow us to start disbursements already as of April, as we had been planning. And in parallel, we are also working with Ukrainian authorities to prepare all necessary documents also from Ukrainian side. Ukrainian plan something indeed, because the funding will be allocated on a basis of annual plan, and this needs to be prepared with Ukrainian authorities. Thank you. Good morning. The next number of days are really crucial when it comes to the EU-US relationship, and there is not an hour to spare. It's absolutely important that intensive diplomatic efforts are put underway to try and de-escalate an extraordinarily dangerous economic situation. We all know that tariffs are bad for the Irish economy, they're bad for the European economy, they're bad for the US economy as well. But this is now deeper than that also. This has the potential to cause a spiral of destabilising actions that could have dire consequences. So cool heads must prevail, and there is not a moment to lose, and the next number of days will be crucial as Europe works to try and stabilise this situation and find a way forward, because we are always stronger, the EU and the US, when we cooperate, when we collaborate. We also can't lose sight of Ukraine at this time also. We need to continue to stand in full solidarity with Ukraine, and I look forward to at ECOFIN having an update today on how we financially support Ukraine. There is a brutal illegal invasion taking place on the continent of Europe, and we must stand in full solidarity with Ukraine and not lose sight of that with all else that is going on in the world. We'll also today consider a number of the recovery and resilience plans, and I'm very pleased that an adaptation to the Irish plan will be considered. It's important that all member states, including Ireland, are given every opportunity possible to maximise the drawdown from this fund and the very many important projects that will assist with. Thank you.